Words of the Mother. It is in the divine that we shall always find all that we need. Thank you. तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् ॐ आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ॐ आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे Open my mind, my heart, my life to your light, your love, your power in all things
may I see the divine. Open my mind, my heart, my life to your light, your love, your power in all things. May I see the divine. Shri Aurobindo Sharanam Mama. Shri Aurobindo Sharanam Mama. Shri Aurobindo Sharanam Mama. Victoire à la douce mère, 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 victory to our sweet mother, victory to our sweet mother, victory to our sweet mother. victory to our sweet mother. Good morning, children. Good morning, teachers. Today is the 14th of March, a Tuesday, and a very special day for us. So quite appropriately, we have something very special coming up for you. So I'll request all of you to please sit down very quietly, and I'll also request Ronjabuti to please take over from here. Choir singers, thank you. Please come down. Hello. 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 Good morning, members and well-wishers of Lakshmi's house. I hope you're all comfortably seated. We have gathered here today to celebrate the 85th birth anniversary of one of the strongest pillars of this institution. Shyamal Mukherjee, our Shyamal Sir or Shyamal Dadu, was born on 14th of March 1938 and served the mother till his last breath, and I'm sure even beyond. Can we have the next slide? He was the registrar of the Future Foundation School right from its inception up till 7th January 2019 when he retired permanently to Mother's Lotus Feet. He was associated with Sri Aurobindo's work since 1975 and looked after the audited accounts. He was also the treasurer of Sri Aurobindo Institution. His father was a teacher of the Bengal Engineering College, Shibpur, and IIT Kharagpur.
Shyamal Dadu graduated from the BE College in 1960. He was a very good sportsman and played cricket and football up to the district level. We see on screen young Shyamal Dadu with Rani Di, Rani Mukherjee, and Daddy, Pradyot Kumar Bhattacharya. Shyamal Dadu was part of a very small group of engineers who went to the United States of America in 1967 to receive training and work with the Kuljain Corporation in Philadelphia for a year. He was offered the opportunity to stay back in the US and work there, but he refused and came back to his homeland. Eventually, he became a leading figure of development consultants of cement cell and catalyzed the setting up of cement plants in developing countries like Syria, Libya, Tanzania, Nepal, etc. In 1993, he gave up his job in his mid-50s to work full-time for Sri Aurobindo Institute of Culture and the Future Foundation School. All our school buildings were designed by him. You can see in the photograph, Shyamal Dadu supervising the construction of a building. His last project was, as you know, Omarto, our extended family in Baruipur. He designed Innocence for the children of Orun Nursery and also designed the main courtyard of Sri Aurobindo Bhavan, Kolkata. Shyamal Dadu had surrendered his life to the service of the mother. He worked in silence, and his work was complete, full of grace. You see in the photograph Shyamal Dadu offering Anjali to the mother's Maheshwari avatar. He practiced and taught to remember and offer. May I now invite Ida Dashgupta of Class 6A and Krishnakoli Mukherjee of Class 1C to please come up on stage and perform a song for you. কোনখানে কি
Thank you, Ida. Thank you, Krishnakoli. Now, let us watch a video which is our tribute to Shyamal Dadu on his birthday. This video is very special. Not only have students, teachers, and staff put in all their effort to make it a success, but two of our ex-students, one of whom is our teacher now, have also performed. They had put up Kornakunti Shongbad first in 1985 when they were students of class 5, and Shyamal Dadu had loved it. He always wanted them to perform for him again, and so they have done. They have gone by the exact same abridged script that they had used as children 38 years ago. শ্যামল দাদুর কথা মনে পড়লে প্রথম যেই ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেটা কিছুটা এরকম। দাদু বসে আছেন জয়া ম্যামের অফিসের একটি চেয়ারে, মুখে একটি স্নিগ্ধ হাসি, এবং সামনে দিয়ে চেয়েই হেঁটে যাচ্ছে, তাকে ডেকে দুটো কথা বলছেন বা হেসে তার দিকে হাত নাড়ছেন। দ্য ফিউচার ফাউন্ডেশন স্কুলে ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। প্রতিদিন সকালে স্কুল বাস থেকে নেমে আশ্রম গেট দিয়ে স্কুলে ঢোকার সময় দাদুর সাথে এই দেখাটা। হয়তো কোনোদিনই খুব গভীর কোনো আলোচনা হয়নি, কিন্তু মিষ্টভাষী দাদুর সেই একগাল হাসি এবং প্রতিনিয়ত স্কুল ও বাড়ির খবর নেওয়ার কথা মনে পড়লে আজও মন ভালো হয়ে যায়। সারা জীবন নিশ্চয়ই তাই হবে। আজ শ্যামল দাদুর 85তম জন্মদিন উদযাপন করতে লক্ষ্মী হাউসের সদস্যরা যা যা উপস্থাপনা প্রস্তুত করেছে দাদুর জন্য, দাদু নিশ্চয়ই সবটাতে খুব খুশি হতেন। শুভ জন্মদিন শ্যামল দাদু। পূর্ণ জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যা সবিতার বন্দনায় আছি রত, কর্ণ নাম যার অধিরথ সুতপুত্র রাধা গর্ভজাত, সেই আমি। কহ মনে তুমি কে গো মাত? বৎস, তোর জীবনের প্রথম প্রভাতে পরিচয় করাইছি তোরে বিশ্ব সাথে। সে আমি আসিয়াছি ছাড়ি সর্বলাজ, তোরে দিতে আপনার পরিচয় আজ। দেবী তব নতনেত্র কিরণ সম্পাতে, চিত্ত বিগলিত মোর সূর্য করাঘাতে, শৈল তুষারের মতো তব কণ্ঠস্বর যেন পূর্ব জন্ম হতে পশিকর্ণ পর, জাগাইছে অপূর্ব বেদনা। কহ মোরে জন্ম মোর বাধা আছে কি রহস্য ডোরে, তোমার সাথে হে অপরিচিতা। ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর ওরে বৎস ক্ষণকাল। দেব দিবাকর আগে যাক অস্তাচলে, সন্ধ্যার তিমির আসুক নিবিড় হয়ে। কহি তোরে বীর কুন্তি আমি। তুমি কুন্তি অর্জুন জননী? অর্জুন জননী বটে, তাই মনে গণি দেশ করিও না বৎস। আজ মনে পড়ে অস্ত্র পরীক্ষার দিন হস্তিনা নগরে তুমি ধীর প্রবেশিলে তরুণ কুমার রঙ্গস্থলে। যবনিকা অন্তরালে নারী ছিল যত, তার মধ্যে বাক্যহীনা কে সে অভাগিনী। কাহার নয়ন তোমার সর্বাঙ্গে দিল আশিস চুম্বন। অর্জুন জননী সেজে যবে কৃপ আসে, তোমার পিতার নাম শোধালেন হাসি। কহিলেন রাজকুলে জন্ম নহে যার,
অর্জুনের সাথে যুদ্ধে নাহি অধিকার। আরক্ত আনত মুখে না রহিল পানি, দাঁড়ায় রহিলে সেই লজ্জা আভাখানি। দহিল যাহার বক্ষ অগ্নি সমতেজে, কে সে অভাগিনী? অর্জুন জননী সেজে। পুত্র দুর্যোধন ধন্য, তখনই তোমার অঙ্গরাজ্যে কইল অভিষেক। ধন্য তারে। মোর দুই নেত্র হতে অশ্রু বাড়ি রাশি, উদ্দেশ্যে তোমারই শিরে উচ্ছ্বসিল আসি অভিষেক সাথে। প্রণমী তোমারে আর যে রাজমাতা তুমি, কেন হেথা একাকিনী? এ যে রণভূমি, আমি কুরু সেনাপতি। পুত্র, ভিক্ষা আছে, বিফল না ফিরে যেন। ভিক্ষা মোর কাছে? আপন পৌরুষ ছাড়া, ধর্ম ছাড়া, আর যাহা আজ্ঞা করো দিব চরণে তোমার। এসেছি তোমার নিতে, কোথা লবে মোরে? তৃষিত বক্ষের মাঝে লবমাতৃক্রমে। পঞ্চপুত্রে ধন্য তুমি, তুমি ভাগ্যবতী। আমি কুলশীলহীন এক ক্ষুদ্র নরপতি, মোরে কোথা দিবে স্থান? সর্বোচ্চ আগে তোমারে বসাবো মোর সর্বপুত্র আগে। জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি। কোন অধিকার মধ্যে প্রবেশ করিব সেথা? সাম্রাজ্য সম্পদে বঞ্চিত হয়েছে যারা, মাতৃস্নেহধানে তাহাদের পূর্ণ অংশ খণ্ডিব কেমনে? কহবরে দ্রুতপণে না হয় বিক্রয়, বাহুবলে নাহি হারে মাতার হৃদয়। সে যে বিধাতার দান। পুত্র মোরে, বিধাতার অধিকার লয়ে এই ক্রোড়ে এসেছিলি একদিন। সেই অধিকারে আয় ফিরে সগৌরবে, আয় নির্বিচারে। সকল ভ্রাতার মাঝে মাতৃ অঙ্কে মম লহ আপনার স্থান। শুনি স্বপ্ন সম, হে দেবী তোমার বাণী পুরাতন সত্য সম। তব বাণী স্পর্শিতেছে মুগ্ধ চিত্ত মম। রাজমাতই সত্য হোক, স্বপ্ন হোক, এসো স্নেহময়ী। তোমার দক্ষিণ হস্ত ললাটে চিবুকে রাখো ক্ষণকাল। শুনিয়াছি লোকমুখে জননীর পরিত্যক্ত আমি, কতবার হেরেছি নিশিত স্বপ্নে। জননী আমার এসেছেন ধীরে ধীরে দেখিতে আমায়। কাঁদিয়া কহেছি তারে কাতর ব্যথায়, জননী গুণ্ঠন খোলো দেখি তব মুখ। অমনি মিলায় মূর্তি তৃষার্ত উৎসুক, স্বপ্নের ছিন্ন করি। সেই স্বপ্ন আজি এসেছে কি পাণ্ডব জননী রূপে সাজি। সন্ধ্যাকালে রণক্ষেত্রে ভাগীরথী তীরে, কালী প্রাতে আরম্ভ হইবে মহারণ। আজ রাতে অর্জুন জননী কণ্ঠে কেন শুনিলাম আমার মাতার স্নেহস্বর। চিত্ত মোর আচম্বিতে পঞ্চ পাণ্ডবের পানে, ভাই বলে ধায়। তবে চলে আয় বৎস, তবে চলে আয়। যাব মাতো, চলে যাব, কিছু শুধাবো না। না করি সংশয় কিছু, না করি ভাবনা। দেবী তুমি মোর মাতা, তোমার আহ্বানে অন্তরাত্মা জাগিয়াছে। নাহি বাজে কানে যুদ্ধ ভেরি জয় শঙ্খ। মিথ্যা মনে হয় রণহিংসা, বীর খ্যাতি, জয় পরাজয়। কোথা যাব লয়ে চলো? ওই পরপারে যেথা চলিতেছে দ্বীপ,
দেবতারা চিররাত্রি রবে জাগি, সুন্দর উদার তোমার নয়নে। দেবী, কহ আরবার, আমি পুত্র তব। পুত্র মোর ওরে, কেন তবে আমায় ফেরিয়া দিলে দূরে অগৌরবে, কুলশীল মানহীন, মাতৃনেত্রহীন, অন্ধয়ে অজ্ঞাত বিশ্বে? কেন দিয়ে নির্বাসন ভাতৃকুল হতে? রাখিলে বিচ্ছিন্ন করি অর্জুনে আমারে, তাই শিশুকাল হতে টানেছে দুহারে। নিগুড় অদৃশ্য পাশ হিংসার আকারে, দুর্নিবার আকর্ষণে। মাতো নিরুত্তর, লজ্জাতম ভেদ করি অন্ধকার স্তর, পরশ করিছে মোরে সর্বাঙ্গে নীরবে। মুদিয়া দিতেছে চক্ষু, থাক থাক তবে। কহিও না কেন তুমি তেজিলে আমারে। বিধির প্রথম দান এ বিশ্ব সংসারে মাতৃস্নেহ। কেন সেই দেবতার ধন আপন সন্তান হতে করিলে হরণ? সে কথার দিও না উত্তর। কখনোরে আজ কেন ফিরাইতে আসিয়াছ ক্রোড়ে? হে বৎস, ভর্ৎসনা তোর শত বজ্র সম, বিদীর্ণ করিয়া দিতে হৃদয় মম শত খণ্ড করি। ত্যাগ করেছিল তোরে সেই অভিশাপে পঞ্চপুত্র বক্ষে করে, তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন। তবু হায় তোরই লাগি বিশ্ব মাঝে বাহু মোর ভাই খুঁজিয়া বেড়ায় তোরে। বঞ্চিত যে ছেলে তারই তরে চিত্ত মোর দীপ্ত দীপ জেলে, আপনারে দগ্ধ করি করিছে আরতি বিশ্ব দেবতার। আমি আছি ভাগ্যবতী, পেয়েছি তোমার দেখা। তবে মুখে তোর একটি ফুটেনি বাণী, তখন কঠোর অপরাধ করিয়াছি। বৎস, সেই মুখে ক্ষমা কর কুমাতায়। সেই ক্ষমা বুকে ভৎসনার চেয়ে তেজি জারু বনন, পাপদগ্ধ করে মনে করুক নির্মল। মাতো, দেহ পদধূলি, দেহ পদধূলি, লহ অশ্রুমোর। তোরে নববক্ষে তুলি, সে সুখ আশায় পুত্র আসে নাই দ্বারে। ফেরাতে এসেছে তোরে নিজ অধিকারে। সুতপুত্র নহ তুমি, রাজার সন্তান। দূর করে দিয়া বৎস সর্ব অপমান। এসো চলি, যেথা আছে তব পঞ্চ ভ্রাতা। মাতো, সুতপুত্র আমি, রাধা মোর মাতা। তার চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌরব। পাণ্ডব পাণ্ডব থাক, কৌরব কৌরব, ঈর্ষা নাহি করিকারে। রাজ্য আপনার, বাহুবলে করি লহ হে বৎস উদ্ধার। দোলাবেন ধবল ব্যজন যুধিষ্ঠির, ভীম ধরিবেন ছত্র। ধনঞ্জয় বীর সারথি হবেন রথে। ধম্ম পুরোহিত গাহিবেন বেদ মন্ত্র। তুমি শত্রুজিৎ, অখণ্ড প্রতাপে রবে বান্ধবের শনে। নিঃস্বপ্ন রাজ্য মাঝে রত্ন সিংহাসনে। সিংহাসন যে ফিরালো মাতৃস্নেহ পাশ, তাহারে দিতেছ মাতো রাজ্যের আশ্বাস। একদিন যে সম্পদে করেছ বঞ্চিত, সে আর ফিরায় দেওয়া তব সাধ্যাতীত। মাতা মোর, ভ্রাতা মোর, মোর রাজকুল, এক মুহূর্তেই মাতো করেছ নির্মূল মোর জন্মখানে। সুত জননীরে ছলি, আজ যদি রাজ জননীরে মাতা বলি। কুলবতী কাছে বদ্ধ আছি যে বন্ধনে, ছিন্ন করে ধাই যদি রাজ সিংহাসনে, তবে ঠিক হবে
বীর তুমি পুত্র মোর, ধন্য তুমি। হায় ধর্ম, এ কি সুকঠোর দণ্ড তব। সেই দিন কে জানি তো হায়, তেজিলাম যে শিশুরে ক্ষুদ্র অসহায়, সে কখন বলবীর্য লোভে কোথা হতে ফিরে আসে একদিন অন্ধকার পথে। আপনার জননীর কোলের সন্তানে আপন নির্মম হস্তে অস্ত্র আসে আনে। এ কি অভিশাপ! মাতো, করিও না ভয়। কহিলাম, পাণ্ডবের হইবে বিজয়। যে পক্ষে পরাজয়, সে পক্ষতে জিতে মরে করো না আঘাত। জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডব সন্তান, আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে। জন্মরাত্রে ফেলে গেছো মোরে ধরাতলে, নামহীন গৃহহীন। আজিও তেমনি মোরে ত্যাগ জননী, দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব পরে। শুধু এই আশীর্বাদ দিয়া যাও মোরে, জয় লোভে, যশ লোভে, রাজ্য লোভে ওই বীরের সদ্গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই। শ্যামলদার কথা বলতে গেলে তো অনেক কথাই মাথায় আসে, তবে সর্বপ্রথম যে কথাটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে শ্যামলদার মতো ওরকম মানে নিজের মিশন বা কজের প্রতি নিবেদিত প্রাণ মানুষ আমি আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় বোধহয় আর কাউকে সেরকম দেখি। মানে শ্যামলদার কাছে ওয়ার্ক ওয়াজ লিটারালি অ্যান্ড ফিগারেটিভলি ওয়ার্শিপ। এবং শ্যামলদার আরেকটা জিনিস যেটা আমাকে খুব ছুঁয়ে যেত কখনো কখনো, সেটা হচ্ছে শ্যামলদার কাছে গিয়ে যদি কোনো সমস্যার কথা বলতাম, শ্যামলদা এই একটা সমস্যা হয়েছে বা এই একটা আমি প্রবলেম আমার হচ্ছে, একটা সমস্যা কি করে সমাধান করবো, শ্যামলদা হয়তো সেই মুহূর্তে সমাধানটা করতে পারতেন না, কিন্তু শ্যামলদা বলতেন আমি মাকে বলবো, তোমার সমস্যার কথা আমি মাকে বলবো। এই যে মার প্রতি, মার আশীর্বাদের প্রতি, মার গ্রেসের প্রতি যে অগাধ নিষ্ঠা, এরকম গভীর নিষ্ঠা আমি খুব কম মানুষের মধ্যে দেখেছি। আরেকটা জিনিস শ্যামলদা সম্বন্ধে আমাকে বলতেই হবে, সেটা হচ্ছে শ্যামলদাকে আমি কখনো শ্যাবিলি ড্রেস দেখি, সব সময় ড্যাপার, সব সময় প্রেজেন্টেবল। এবং এই একটা জিনিস আমি অনুসরণ করতে পারি না হয়তো, কিন্তু আমি চেষ্টা করি শ্যামলদার থেকে যে কিভাবে নিজেকে সবসময় প্রেজেন্টেবল রাখতে। তৃতীয় যে জিনিসটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে শ্যামলদা অত্যন্ত সংস্কৃতি মনস্ক মানুষ ছিলেন। এবং আমি দেখেছি যতদিন ওর শরীরে দিত, প্রতিষ্ঠানের যে কোনো অনুষ্ঠানে, যে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শ্যামলদা সবার আগে এসে এই হল অফ লাইটের প্রথম সারির একটা চেয়ারে বসতেন, পুরো অনুষ্ঠানটা শুনতেন, এবং অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাওয়ার পরে যিনি মূল শিল্পী, যিনি যারা তার সঙ্গে সঙ্গত করছেন, প্রত্যেকের সঙ্গে তিনি আলাদা আলাদা করে কথা বলতেন, প্রত্যেককে তিনি আলাদা আলাদা করে প্রশংসা করতেন এবং তারপরে ধীর পায়ে বেরিয়ে যেতেন। শ্যামলদা থেকে শেখার প্রচুর কিছু আছে। খুব অল্প কথাতে এই তিনটে জিনিসই আমার মনে হয়। गहन कुसुम कुंज माज मृदुल मधुर वंशी बाज बिसरे त्रास लोक लाज सजनिया आओ लो गहन
लोक लाज सजनी आओ आओ लोगन कुसुम कुंज माज। আজকে আমাদের একটা বিশেষ দিন। আজকে 14ই মার্চ আমাদের অত্যন্ত প্রিয় শ্যামলদার জন্মদিন। আর শ্যামলদার কথা মনে পড়লেই যেটা সবচাইতে আগে মনে আসে সেটা হলো শ্যামলদার ভালোবাসা। আমার মনে হয় যারাই শ্যামলদার সংস্পর্শে এসছে তাদের প্রত্যেকেরই মনে হয়েছে যে শ্যামলদা বোধহয় আমাকেই সবচাইতে বেশি ভালোবাসে। তাছাড়াও শ্যামলদা বাচ্চাদের খুব ভালোবাসতে। আমার মনে আছে যখন ব্রেক টাইম হতো আর শ্যামলদার সেই ছোট্ট অফিস ঘরটাতে পিল পিল করে বাচ্চারা তাদের টিফিন বক্স নিয়ে এসে শ্যামলদাকে ঘিরে ধরে ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই টিফিন খেত। আর শ্যামলদা সব সময় বলতেন যে সব সময় কিন্তু মনে রাখবে মা কিন্তু তোমাদের দেখছেন। উনি ছিলেন মা এবং শ্রী অরবিন্দকে একেবারে নিবেদিত প্রাণ। তাছাড়াও স্কুলের সমস্ত খুঁটিনাটি কাজ যত কনস্ট্রাকশন হতো শ্যামলদা কিন্তু ঘুরে ঘুরে দেখতেন। ভীষণ আনন্দ করতে ভালোবাসতেন। বিশেষ করে ওনার যখন জন্মদিন আসতো ওনাকে জিজ্ঞেস করতাম শ্যামলদা কি চাই। শ্যামলদা বলতেন বলো কি কি দিতে পারো। তো শ্যামলদাকে লিস্ট দেওয়ার পরে কখনো উনি বলতেন শার্ট, কখনো বলতেন পাঞ্জাবি বা যা কিছু হোক, এবং বারবার করে মনে করিয়ে দিতেন আমার কলার সাইজ কিন্তু 39, আমার কিন্তু অন্য অন্য মাপে হবে না। আর খুব সুন্দর করে সাজতেন, যে কোনো অনুষ্ঠানে ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন, খুব সুন্দর লাগতো ওনাকে দেখতে। এবং সেই সঙ্গে আমরা যখন টিচাররা বা অন্যান্য কেউ যদি আসতো সেজে গুজে উনি খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করতেন। আর এছাড়াও শ্যামলদার সঙ্গে বহুদিনের পরিচয়। উনি আমাদের জন্মদিনেও বিশেষ করে আমার মনে পড়ে যখন জয়াদি বম্বেতে ছিলেন বেশ কিছুদিন, উনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে আমাদেরকে জন্মদিনের অভিনন্দন জানানো, ছোট ছোট গিফট দেওয়া। শ্যামলদার মধ্যে প্রচুর গুণ ছিল, ওনাকে কখনো বিশেষ রাখতে দেখিনি। আর শ্যামলদা এমন একজন মানুষ ছিলেন যার উপস্থিতিটাই যেন জায়গাটাকে একটা নতুন আনন্দে ভরে দিত। আজকে শ্যামলদার জন্মদিনে অনেক কথা মনে পড়ছে। শ্যামলদা গান তো গাইতেনই, গান শুনতেও খুব ভালোবাসতেন। কাজেই আজকে ওনাকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে, ওনাকে জন্মদিনের অভিনন্দন জানিয়ে আমি চাইবো আর একটা গান হোক।
popularly known as Shyamal Sir, Shyamal Da or Shyamal Dadu. For me, it's always been Shyamal Kaku. Even today, I'm in denial of the fact that Kaku is no more with us. It was a custom for Kaku to sit in his front office, and every morning we would wish each other good morning. And the day Kaku wouldn't happen to meet me by any chance, then he would stroll into our office in the Gratitude building and say, Suchandra, ajke Suzanne ashini? So he missed me. On Kaku's birthday, all teachers we would gather in Kaku's front office, and everybody would say, Shamalda, happy birthday, and they would have the custom of, touching Kaku's feet. Me among the lot of them would go running up to Kaku, give him a hug, kiss on his cheek, Kaku, happy birthday, and he was very happy. I didn't have to, be somebody I'm not. That was my Kaku. I still remember the winters, cold winter morning, and Kaku used to be sitting in the corridor supervising the building construction. And I would go from the back with my chill hands, put it against his cheek and he would pretend like he's startled. But he knew it was me. Because I guess I was the only insane person that would choose to do something like that to Kaku. These are very fond memories. Then normally everybody knows I'm a stickler for coming in on time. Rarely I was late. And even on vacations and holidays when I used to come in, I would still come in my time. And Kaku would come, you've come so early, nobody is here. Yes, Kaku, I like to come in early. And then he said, hey now Aksha Taka, tumi jalebi ar singara kheo, ha? Sabaike dio, tumiও kheo. These are, honestly, when I sit back to think, I still can't believe that Kaku's not around. While Kaku was very hard-working, undoubtedly at his age, sitting in the heat, no fan, he used to practically supervise the whole day. But he would tell me, "Tumi taratari uthecho, ta kaaj koro, to kaaj koro na. You see movies on your laptop." আর রঞ্জনকে বলবে না, আমি বলেছি রঞ্জনকে বলবে না। রঞ্জন এলে আমি তোমাকে বলে দেব। This was Kaku's famous lines to me. And he'll say, don't work so hard, don't work so hard. 1 o'clock is you take a lunch break for 1 hour. ওটাও কিন্তু রঞ্জনকে বলো না, আমি বলেছি 1 ঘন্টা, তারপর একটু ঘুমিয়ে নিয়ে তারপরে কাজ করবে। Kaku has always been very thoughtful, kind. Any staff could approach him and he would give a patient hearing. He loved the kids, needless to say. It does get emotional. But Ranjavati, when you told me that, ma'am, Indian pore esho, it was much against my will because Shyamal Kaku would just love to see me in westerns. And whenever I came in on a winter morning with my suit, he went out of his way to say, gorgeous lagche. That was his famous tagline for me, gorgeous lagche in my suits. So actually I didn't want to come in Indian, but I had to please you. Definitely, Shyamal Kaku and Shikadi, I will say, are definitely missed. And I would sum up by saying they are the angels looking down on us. জানিস তো শ্যামল দাদু কি বলতেন? আমাদের পৃথিবীটা না খুব সুন্দর, আর আমাদের উচিত পৃথিবীর এই সৌন্দর্যটা বজায় রাখা। আমি এই নিয়ে একটা কবিতা জানি, কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। থাকবে কি? মঙ্গলে কি প্রাণ ছিল? গম ছিল আর ধান ছিল, মিষ্টি মিষ্টি ফল ছিল, নদীর বুকে জল ছিল, অমন সবুজ ঘাস ছিল, হরেক প্রাণীর বাস ছিল। মোদ্দা খবর পাচ্ছি এই, হয়তো ছিল, এখন নেই। মোর তো লোকে যার যা চাই, চাইবে মাত্র তাই তো পাই। দেখতে যা চাই তাই দেখি, কিন্তু এসব থাকবে কি?
থাকবে খাবার, থাকবে জল, থাকবে বাতাস সুনির্মল। নির্বিচারে কাটিস গাছ, জল বিষাক্ত, মরছে মাছ। এমন যদি চালিয়ে যাস, এখানেও নাভিশ্বাস উঠতে দেরি লাগবে না। কিচ্ছুটি আর থাকবে না, কিচ্ছুটি আর থাকবে না। কিচ্ছুটি আর থাকবে না। So, before going on with the day's work, with Shyamal Dadu's teachings in mind, may I request Principal Sir to come up on stage and say a few words? Good morning. Good morning, dear students. Good morning, teachers. And we are very, very privileged to have members of Shyamal Kaka's family here. So warm welcome to them particularly this morning. It's a very special occasion, his 85th birthday. And let me just tell you that we have celebrated his birthday every year. Very quietly during COVID, we didn't have an option, but now, things are normal. So also my profuse thanks and gratitude, maybe that's not the phrase I should use, to Ranjavati for putting this whole thing together single-handedly. She did come to me a couple of times, but the whole thing is, and I think Shyamal Kaka would have wanted it that way, directed by her. So it's wonderful composition, wonderful, collection. What do I say? If I say, I don't think there will be classes today because this can go on till very long. I knew him for almost as long as I'm alive, from the age of 2. So the personal anecdotes would be many and perhaps not relevant to all of you. But there are a few things I'd like to say in summary about his outward qualities which haven't been adequately mentioned. Shyamal Kaka was a good singer and trained under my mother, and there are many duets which you can hear in his voice, and they're all on YouTube. So if you actually go and see, they're all on YouTube. The thing that is not known so much today is that he was a very good photographer. And he had a camera called Weiklander.
And basically, this trait of his particularly was apparent when he went for this trip to America, which Ranjavati has talked about. So that one year, very interestingly, he went from India to the US by one way and came back the other way, which means he traveled the world. All right, so, and in everywhere he went, he sent back photographs with memories. Those were not the days of the digital. And he was a remarkable photographer. That's what I'm meaning. So he chronicled that whole journey. I still remember photographs of Tokyo, of Sydney, of Disneyland, and many other places which he took pictures of. And that was the beginning of his global trot. As you can quite understand, and you heard, he's visited physically many, many countries of the world, including countries like Ethiopia. All right, and he brought back lovely memories, because those were days when going to Africa, going to, let's say, the Middle East, not these people, not the Dubai side, but Syria, Lebanon, they were not very common. But he had lovely memories of places like Beirut, in the olden days when Beirut is not what it has become today. Lovely memories of, and the stories of the cuisine of all these places. So that's another outward achievement that I would talk about. There are, of course, the overriding thing, that's not what he was a very good engineer. So if I now make a transition from these outward qualities, because they would be too far to enumerate, and some of them, or many of them have been mentioned, I would like to say that if I look back on his life, undoubtedly, if there is somebody in recent years whom we can call mother's engineer, he was that. In this institution, till date, everything that has been built is his doing. Anything, you name any part of this place, nothing is there that does not have his touch. Right from where the children eat their food, which we call the dining room today, which used to be classrooms, to the one or two little huts that have been redone, to every single building, starting from faith. In fact, faith was the first work he undertook when he left development consultants to consecrate himself to the work here. And the last building, as she was saying, was Innocence, which he didn't live to see the completion of, but he had already done the foundation and the ground floor, which are the two critical things, and the whole plan was according to his approval and liking. The only building that perhaps didn't have his own supervision is Quest. But he was involved in approval, in designing and whatever, but he did not, sit and oversee that all the time. He was saying, he said when he went to Amorto, there's a beautiful picture, we might have put it up today, that, there's a picture of him putting his hands up and holding, together with the Tata Trust's people and other trustees, he was, his hands were up, and he did speak on that occasion as well, the rare few times that he did, and he was apt to say it was his last project. And his words turned out to be absolutely prophetic. So I think, and there are also things that she told you, I don't know whether you realize, if you go to Theatre Road, Sri Aurobindo Bhavan, the most beautiful part of that place is the open courtyard with the arches behind, Sri Aurobindo's Samadhi there, and the cover above. That whole thing was conceptualized by him. His first design, that was not of DCPL, was our property in Madhumgram, a thatched house with, bamboo supports, not bamboo, but, three kinds of supports. It was actually concrete. A building out of this world. He drew very well. So
I've never seen a painting. Hello. Yeah, I've never seen a painting, but the way he would draw freehand, he would surpass anybody. See, it's not the days of the computer today that the computer draws for you. His sketches, drawings were unparalleled. He could immediately, visualize what he wanted to say, and he was fond of saying that engineers don't speak, they draw. And he was a living epitome of that. So he said, if you're saying something to me, draw it for me. So, that was he. So I don't think, but these are qualities you should know. Because you see, this is something as children, many of these things you can pick up. And therefore he always had a pencil, not just a pen. And he would draw with that pencil. He was a very good cook. So I mean, the qualities are enormous. But now let me come to a few little things that are intimate. Ranjabuti was one of a few circle of children, once upon a time, that had a habit every day of going and narrating stories to him. Stories that were very important to them. And, they would spend a very long time. I don't know how they explained that to their teachers. This is something like Susan was saying that, there are things he didn't want me to know. I'm sure there are many more like that. So Ranjabuti and a few others and people before them, they had stories to tell. And at one point in time, because everything was under construction, my office shifted there. So he was a little acutely aware there's somebody who's trying to work here and we are having stories. So he said, "Ei sob kaj chhado, ekhane eshe golpo." And he insisted that I must listen to those stories. Now there's a very important lesson there which I don't think I've learned enough. If you have a school, it's important to know the stories that are important for every child. And that is, he lived that virtue himself every single day of his life. He knew so many little children would walk up to him with their stories, and he gave them their undivided attention, and I'm sure their own parents would never do that. I doubt whether their grandparents would have given them the kind of time that Shyamal Kaka gave them. I must say that I'm one person who calls him that, but anyway. So this is something. A time before, I remember, there was a teacher here. I don't want to wish to take her name publicly, but her son had a passion for science. And long before science laboratories were the norm, he loved to experiment. And he wanted to. So Shyamal Kaka actually created a makeshift lab just for one child. That child has lived that dream. He got passionate about science. And he thereafter, when he grew up, he followed that through. And obviously, his whole life he dedicated to that. So he had this unique ability of engaging every single child. And you've heard that repeatedly, that he was fond of children. That fondness extended from feeding babies to the following them through in their careers. And when they came back, they would talk to him about what they had achieved. So he followed through on people's lives. Every single person mattered much more to him than coming up on a stage and saying a few lines, which he very, very, very rarely did. There's probably only one recorded interview of him, which we did a few years ago, and he had to be kind of persuaded a lot to say the few things that he said. So I would like to say that, in summary, if I put it like that to you, that here was a man who didn't believe in, being on stage and being a public figure. Although he engaged himself with all the celebrities who came here. So he spent time asking them about things. And, he gave them the kind of attention they wanted to have. So having said that, he was not a person who wanted to come on stage, not a person who wanted to be remembered publicly, creating, as you say, etching my name in history. But he did.
he did in this very unique way by becoming a part of every single child's life that came across his path. And that is not small, because in his lifetime, in this school, must have been a few thousand children who passed out. Now just imagine if he would engage the majority of him, he's a part of at least a couple of thousand lives, who as long as they live, will remember him. And when they are gone and when they are old, they will recount it to their children and their grandchildren. It is much more than being a couple of lines in history which people would rather not learn. So I think this is the way he engaged himself. He became a part of building a nation. You know, we talk about building India. The Prime Minister talks about it. All the ministers talk about it. Our Chief Minister talks about it. Building a nation does not happen by rewriting or creating narratives of history. Building a nation does not come from lecturing from a podium. Building a nation comes from being a part of what you wish to develop as citizens of the nation. And Shyamal Kaka devoted, if you will, his life in that kind of a nation building. So as you heard, that Karna Kunti Sangbad was enacted after 38 years. He kept on insisting. To be very honest, Shashwati, and I can say that to them, Shashwati and Shutapa, he said that numerous times to him. But, and I, of course, they will tell me in private that tumi jeta bolecho, tumi bhul bolecho. But the fact is, it could have been done, more times than just here. Because he kept on insisting on it. So you see, he followed that through. He remembered these few thousand lives who he touched, whose paths came back, and they remembered from him, and he was not on Facebook, not on LinkedIn, and not on Instagram. So those of you who belong to the generation of this today, social media, and you just want to connect, that connect is superficial. That is, hello, happy birthday, how are you? And I am reposting and sharing. Maybe that's practical. Maybe you can reach many thousands, but that's not how you touch lives. And he was a living example of that. Thank you very much. I have a request. I don't know whether it will be accepted. There are 3 members at least of his family here, or 4 members I can see. Can they come up on stage, please? And we'll just take a picture with him here. Please. Maybe more than 4. I can't see with the arc lights on. Whoever is here from the family, please. Please come and take a picture. I'd like to say that he was very fond of each one of them. And whatever they picked up about Mother, Sri Aurobindo, ideals of life, how to make their own future, in the sense that they groomed the future of all the people here, he did that for them also very, very intimately, as much as their parents did, if not more. Thank you. Photographer. একটু ক্যামেরাটা নিয়ে এসে সুন্দর করে তুলুন। First of all, a picture. আমি
One second, one second, one second. Shuchandra ma'am, please come. Come, one more. This is a more appropriate picture. So let me introduce you to them once. This is Parijat Mukherjee. This is Shantanu Ganguly. And this is Devujyoti Lahiri. And this is Sravani. Okay, so any of you want to say something? Any of you? No? No? Nobody? Nobody? Okay, all right. Thank you, but at least you know who they are. Yes, class 8A. 8A to stand up. 8A.